Obolskii, bienvenido. Te quiero preguntar cómo estás tú, porque te vimos un rato en el amistoso en Olot. El Liga todavía está por verte, ¿no? Te pregunto cómo, bueno, si estás bien físicamente, si estás ya al ritmo competitivo de los compañeros. Sí, estoy muy bien, cada día mejor. La verdad que ahí en el Olot era mi segundo día en el equipo, después de casi 2 meses parado. Y como te digo, que estoy cada día mejor y ahora creo que me falta solo coger el ritmo de la competición, pero eso será con los minutos. Sí, yo te quiero preguntar qué es lo que te ha hecho decidirte por el proyecto del Sabadell, ¿no? Porque al final eres un jugador que ya jugaba en segunda división y si también lo ves como una oportunidad quizás de tener más protagonismo que lo que tuviste la temporada pasada. Bueno, obviamente porque Sabadell me quiso y estoy muy agradecido al club y a todos porque, como ya lo sabéis, creo que yo no quería bajar la categoría porque pienso que puedo dar mucho y demostrar que valgo, y por eso que quería seguir en segunda y como te he dicho, ya estoy muy agradecido al club por darme esa oportunidad. Sí, hola Niko, ¿cómo estás? Un poco preguntarte, pues en esta ventana pues ha llegado también Gioacchini, por ejemplo, un poco cómo ves cómo han sido tus primeros días compartiendo pues equipo con tus compañeros y también cómo ves esa competencia que hay también en la delantera con Niko. Pues a nivel físico los primeros días han sido duros, la verdad, pero como ya lo he dicho, que cada día me siento mucho mejor, mucho más fuerte, puedo repetir mucho esfuerzo y la competencia siempre es buena, y cuando hay más competencia mejor porque cada día exija mucho a cada uno dar lo mejor de él, y entre nosotros nos vamos a llevar a un nivel muy, muy alto. Sí, quería preguntarte sois 12 nuevos fichajes, ¿cómo crees que es importante esta buena vinculación para el objetivo que tenéis todos? No sé, yo pienso que, bueno, no hay nada fácil, obviamente, encima en esa categoría que es muy dura y igualada, pero entre todos, con el camino que va el equipo y jugadores, cuerpo técnico y todo el mundo, yo creo que vamos por un muy buen camino y todos juntos seguramente lo vamos a conseguir. Sí, te quería preguntar cómo has visto el equipo desde fuera en estas 2 primeras jornadas de Liga, que imagino que, no sé si tienes también esa sensación que el equipo ha estado bien y que solo le ha faltado el gol, que ahí también tú tendrás algo que decir cuando tengas la oportunidad, ¿no? Que ha faltado un poco más acierto. Bueno, yo la verdad que con el equipo me ha encantado, sobre todo a nivel de compromiso de cada uno, de ganas que tiene cada uno, de unidad que tiene el equipo, de hambre que tiene el equipo, y creo que eso es el camino y esa va a ser nuestra fuerza durante todo el año, y los goles ya llegarán porque con el trabajo seguramente ya van a ir más adelante, que el equipo va a ir creciendo en eso. Sí, yo te quiero preguntar también un poco qué crees que puedes aportar al equipo, en qué destacas más, y también si te sientes más cómodo jugando como único punta o acompañado de otro delantero, como puede ser Niko, como puede ser cualquier otro compañero de... Bueno, yo voy a intentar sumar todo lo que pueda y puedo jugar tanto como referencia como acompañado, no tengo ningún problema, me siento bien en las dos cosas y bueno, creo que puedo dar un poco de todo, y luego dependerá mucho de lo que va a pedir el míster, y en este caso voy a hacer todo lo posible para hacer lo que me pida. Teniendo pues la experiencia que tienes en segunda, ya sabes que, ya has visto estos días que justamente el dibujo de Ferran, uno de los sellos de identidad que él ha dicho numerosas veces en la prensa, es esa presión tan alta, tan asfixiante desde los primeros minutos. Un poco tú también cómo te sientes en ese dibujo, que cómo te sientes pues, siendo el primero de la línea justamente que empieza esa presión, sí. O cómo es este trabajo. Sí, me siento cómodo trabajando y ayudando al equipo en defensa, presionando,
Lo único, como ya lo he dicho antes, que me tengo que poner en muy buena forma, que lo voy a hacer ya en breve y ya lo veré. Estoy encantado de presionar arriba porque si robas ahí es cuando más cerca estás de la portería rival. I li he preguntat com han sigut aquests dies que ha estat amb aquest procés per estar prou, si han sigut molt durs per ells, com ha viscut? Yeah, how do you live your days here, your first days at the club, in the tryouts, after just before signing with the club? How do you live that? It's not something that I'm accustomed to, but that was the reality of the situation. So, I put my head down and I did my best. I was handled with a lot of respect, both from the coaching staff, from the team, my teammates, and from everyone else revolved around the group. So I could only feel comfortable at this point, and I was more than happy to share the locker room and the field with these guys. At the end of the day, I'm old enough now to, put certain things first, and that was definitely the group, and showing them that I am present and I am competitive, and I'm here to help the team grow further than they already have accomplished. Bàsicament que no és una cosa a la que ella estigués acostumat a aquest període de prova, però que va arribar, va baixar el cap, va donar el millor d'ell mateix i que a més s'ha trobat amb molt respecte per part del club, que només es podia sentir còmode i que estava molt content de compartir canvi vestidor amb aquest equip, que el grup és competitiu i que això l'ha ajudat a decidir-se per venir aquí i que ara està aquí per donar la seva millor versió. Sí, en aquest sentit també si quan va arribar tenia clar que volia quedar-se, que al final el que volia era això, apostar pel club i també que l'ha fet decidir-se finalment també per el Sabadell. No, he's asking when you arrive here if you have clear that you will stay at the club, and then what made you decide to join Sabadell after the trial? No, nothing was sure. I had never been in Spain to play. I mean, I have had one friendly game once back a couple years ago, but nothing was sure. I was here to prove myself, to learn what the group was about, what the ambition was. I was here to see the infrastructures, the mindset, and they wanted to see what I could bring to the team. So from day one, nothing was sure. Obviously, things take time, and it took, I would say, almost a couple weeks to get everything finalized. But from the first 2 days, I would say I was happy and I had hope to stay, because the mentality was what I was looking for, more so than anything else. The opportunity to play with players and a staff that will and have the ambition to push and learn and go further. So I understood that from the first days, and obviously it's never an easy choice, especially coming off 2 difficult years, but this one was a pretty easy one for me to make. Bàsicament que res era segur que ell mai havia estat a Espanya per jugar, sí que va jugar un amistós ara fa 2 temporades, i que el primer que va fer quan va arribar aquí era demostrar-se ell mateix, provar-se ell mateix, aprendre com era el grup, quina ambició hi havia, també veure les infraestructures, la mentalitat que tenia el club, i veure que també podia donar-li ella a l'equip, però que res era segur des del dia 1, tot i que és veritat que, malgrat trigar un parell de setmanes en tancar-se tot, els primers 2 dies ja estava content i esperant quedar-se, que la mentalitat del club és el que buscava, també l'oportunitat de jugar amb jugadors i un staff amb ambició per empènyer i créixer, que això ja ho va veure els primers dies, que no era una decisió fàcil, que venia d'anys complicats, però que un cop va estar aquí va veure que era la decisió que havia de prendre. Sí. Bueno, jo ho intentaré en anglès. Sí, he will ask you in English. I'll try. Okay. You've played in MLS, Italy and Greece. Now you are here in the Spanish football. How do you think about the Spanish football? Which are the main differences you've seen between the different leagues you've played in, and how does it feel to already have played already 2 games in the main sport?
It's different, but it's football that I enjoy. It's technical football, it's creative football. It's not just kick and run and hope for the best. There's a lot of planning that goes into it, and there's a lot of ambition to go forward. So I enjoy it a lot. I had seen it on TV, obviously. I've had feedback from people, but to be living it was something even more special. So I'm enjoying it a lot, including the games. I think that each country is a little different, especially compared to the United States. There are a lot of things, and the US, I think, still has to learn from this side of football. But comparing it to Italy, Italy is a little more defensively tactical, a little more set back. Here it's a little more going forward. At least that's the impression I get from what I've seen. Greece, it was difficult for me to judge because it was a tough moment for me. That year and a half I spent in that country, not living wise but football wise, was difficult. It was a different situation. I think France is the closest I can put to here. People always, players want to go forward. It's about going forward. So the technique is very similar. I still think that the football here is my favorite with everything I've lived. So I'm glad to be living that now in this moment and not years ago. So I can appreciate what this country brings to the sport. Bàsicament, diu que evidentment és diferent, però que ell està gaudint amb aquest futbol, que és més tècnic i que creatiu, que no és de xutar i córrer, i que hi ha molta planificació i molta ambició per créixer, que és una cosa que ho ha gaudit, que evidentment ho ha vist per la tele, però viure-ho és algun encara més especial i que està gaudint molt. Cada país és diferent, per exemple, comparat amb els Estats Units, ha d'aprendre d'aquí. Itàlia és tàcticament més defensiu, aquí es busca més l'atac i com a mínim és la impressió que té. Que és veritat que l'etapa a Grècia va ser difícil perquè era un moment dur per ell en aquell any i mig, no tant en el futbolístic sinó en el personal. França potser és el joc més similar, perquè els jugadors també van endavant, que a nivell tècnic també és similar, però pensa que el futbol d'aquí, el futbol espanyol, és el seu preferit i que s'alegra de viure aquesta etapa aquí, d'arribar al futbol espanyol en aquest moment també de la seva vida i de la seva carrera. Sí, si no abans? Sí, una més jo volia fer a gust. Que com s'ha sentit ell, o que se l'ha vist bé en aquestes primeres jornades o en els amistosos, que ha creat perill, que ha tingut protagonisme, perquè simplement potser ja falta per al gol, no? Que ha tingut aquelles ocasions, si ha pensat molt en aquestes ocasions fallades. He's saying now that they have seen you in a good mood playing, creating chances, seeing you comfortable into the field, but the only thing that missed was the goal. And how are you dealing with that, and how are you feeling about this situation? It's finished. It's in the past. I look at video. I try to study what could I do better, what I can improve on, and that's as far as it goes. I've always thought that scoring goals is like opening a bottle of ketchup. The hardest part is to open the bottle. Once you open the bottle, then it flows. So, I have to get into the rhythm of it again. Prior to coming here, I have not started games and played consistently for a long time. So, naturally the confidence is different than when you're scoring. But it'll come. I have objectives in my own mind, and yeah, I'm not worried. I think the team, we're playing well. I think that we will create more chances, and I will create more chances for myself, and we'll see from there. But I'm not gonna think about the past and what happened. It's just gonna put me in a deeper hole, and there's no point. So I stay positive and moving on to the next game. Bàsicament diu que forma part del passat, que ell mira els vídeos, que estudia què pot fer millor i fins aquí, bàsicament, que marca gols, ja ho heu entès, que és l'ampolla de ketchup, que al final és fins que no l'obres, que és el més difícil, no acaba sortint el ketchup,
que és veritat que abans de venir aquí ell no era titular des de feia molt temps i no jugava amb consistència des de feia molt temps a futbol i que la confiança ara mateix evidentment és diferent a quan marques gols però que arribarà, que té objectius, evidentment que té idees, té coses per fer però que no està preocupat, que l'equip juga bé, que creen ocasions de gol i que ell crearà ocasions de gol, que no pensa en el passat perquè pensar en el passat o en el que ha passat aquests partits el posarà en un malló que no serà positiu per ell i amb la qual el que ell vol és pensar en mirar endavant. Sí, jo vull preguntar com s'està sentint també amb l'equip, com es troba físicament i també com valora la competència amb la resta de davanters de la plantilla. He is asking how are you feeling with the team, how are you feeling physically, and then talking about the strikers, how are you seeing that competence between, for example, Niko, you and the other strikers of the team? Yeah, physically I feel good. I can always improve. I'm still improving. But for a game, I feel that I'm ready to make the effort that the coach is asking for. And, it's never easy to adapt to a coach, but I know what he wants. So, as I said, I'm still improving physically, but so far so good, I'd say. I have a group around me of guys who, including the staff, who support me. They put positivity in me, and that's always a great thing. That's always something that pushes players forward. So, in terms of relationships on the field with players, and in training, we may turn around and see who works better with who. I find that I can adapt to who's around me. I've enjoyed playing with all the guys around me. Every 9.5, every 10, every midfielder, every winger. It's part of my game. I enjoy studying the guys and knowing what they prefer to be able to help them. So it's been good. I don't think. There's always room for improvement. There's always room for becoming better. If we think that we are at our maximum now, then what's the point? So, I'm happy with how this has started, and I'm only hoping for progress. So, yeah. Vale, bàsicament que ella es troba bé físicament, que sempre pot millorar i que de fet ja està millorant, però sent que ja pot fer el que li demana l'entrenador, el que li demana l'staff, que no és fàcil adaptar-se, però ell ja sap què vol l'entrenador, que això és important i que per ara està evolucionant bé, que té un grup que el recolza i sobretot que li dona positivitat, que això sempre és una cosa bona pels jugadors, que l'ajuden a avançar, i que amb els jugadors, tant al camp com als entrenaments, veu que es pot adaptar amb ells, que ell gaudeix jugant amb els companys que l'envolten a totes les posicions, extrems, davanters, migcampistes, a totes les posicions del camp, que és part del seu joc, tant veure'ls com de veure com ell els pot ajudar a ser millors per ser ell millor, que sempre evidentment hi ha lloc per millorar, que al final és el que té sentit, que és millorar i que està content amb com ha començat tot i que és esperar seguir creixent. Sí, el coach està last one. The same as I asked to Niko, you've seen already that Ferran's idea is big pressure, some different game style. How, especially you as a striker, you're the first one who starts the pressure towards the defender and keeper. How does it feel to be the first one to start pressuring and all that work you gotta do without the ball as well? I'm accustomed to it. I've played in multiple teams, and that's been the strategy in actually most of them. So I've been a high press player for years, and obviously each coach has a different variation of it. So the adaptation is to Ferran's version. So it's his style, but I like it. I think it's a football it's aggressive. It gets you into the game right away from the start, and it's exciting. It's exciting. I think that once I also get to know the guys around me even more, it becomes more fluid and more synchronized. So to see the future. Vale. Que ja està acostumat a tenir aquesta pressió, que ha jugat amb molts equips i és una estratègia que ha tingut amb molts d'ells, de ser un davanter pressionant, de ser el primer en la línia de pressió, que és veritat que cada entrenador és diferent i t'has d'adaptar a ells, però que li agrada l'estil del Ferran, aquest de ser agressius des del primer minut, anar a buscar el rival des del primer minut, que és una cosa que li agrada, que sent bé,
i que quan més conegui els jugadors, evidentment, tot serà més fluid i les coses milloraran.